أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات أوكسفورد Discover Grade 4 والنهاردة مكملين في Unit 4 Stumbling upon the past. Javier was a 9-year-old boy who lived with his parents in the hillside town of Ademos in the province of Valencia in Spain. Javier was a curious and energetic boy. His favorite pastime was to explore the hills and open fields around his town. عندي ولد اسمه هافيير، هو أسباني عايش مع عيلته وعنده 9 سنين. عنده طاقة وعنده فضول، يعني بيحب يعرف الحاجات، بيحب يستكشف الحاجات أو يعرف الحاجات الجديدة. فأكتر تسلية بالنسبة له ممتعة أو مفضلة عنده إنه يستكشف التلال والحقول المفتوحة حوالين المدينة بتاعته. The neighboring village of Rio Deva, just 26 kilometers away from Ademos, was famous because of a great discovery there. القرية اللي جنبهم اسمها ريو ديفا على بعد 26 كيلومتر من أديموس، كانت مشهورة علشان في اكتشاف هناك عظيم. In 2003, paleontologists found the bones of the largest dinosaur in Europe in a wheat field near the little village. في 2003 علماء الحفريات لقوا العظم بتاع أكبر ديناصور في أوروبا في حقل قمح جنب القرية الصغيرة دي. When it was alive, this animal was over 38 meters long and had the weight of 7 elephants. لما الديناصور ده كان عايش زمان كان طوله أكتر من 38 متر والوزن بتاعه يساوي 7 elephants. طبعا كبير جدا. Javier liked dinosaurs more than anything else in the world. He also believed that there was an amazing dinosaur bone buried somewhere near his own town of Ademos. Javier كان بيحب الديناصورز جدا أكتر من أي حاجة في العالم، ودايما معتقد إن في عظمة ديناصور مدفونة في مكان ما قريب من قريته اللي هي أديموس. His dream was to be the first person to find it، وكان حلمه إنه يبقى أول واحد يلاقي العظمة دي. One summer morning, Javier was exploring in a field near a ravine just outside of the town. He looked up to see his 2 friends, Fernando and Pippi, running toward him with a colorful kite. Let's fly it, Javier, they shouted. يلا نطيرها مع بعض. Javier enjoyed playing with his friends. He quickly forgot about his exploring and grabbed the string of the kite. هو كان بيستمتع باللعب مع أصحابه، فناسي طبعا إن هو جاي يستكشف المكان ده وشد الخيط بتاع الطيارة. As he ran, the kite lifted into the sky. The boys cheered. Suddenly, the kite spun around and dove into the ravine. جري بالخيط بتاع الطيارة والطيارة عمالة تطلع فوق في السماء والولاد فرحانين. فجأة الطيارة لفت وبعدين نزلت في الرافين اللي هو الوادي. I'll get it, shouted Javier. He ran down into the ravine. As he reached for the kite, his foot caught on something. قال لهم أنا هجيبها وجري للرافين تحت. فلما وصل عند الطيارة رجله خبطت في حاجة أو رجله مسكت في حاجة. He fell to the rocky ground with a crash. His 2 friends ran up as he rubbed his head. Are you okay? Pippi asked. I think so, said Javier. He looked down at a rough gray object sticking out of the ground. I tripped on that, he said. بيقول لهم تقريبا أنا كويس. وبعدين بص تحت في الأرض لقى إن في object، لقى في حاجة خارجة من الأرض. فبيقول لهم أنا وقعت بسبب الحاجة دي. It looks like a rock, said Fernando. دي شبه صخرة، يعني كأنها صخرة. Javier looked carefully at the object. I don't think it's a rock. لا ما أعتقدش إن هي صخرة. He said excitedly. I think it's something else. لا أنا أعتقد إن هي حاجة تانية. Let's pull it out, said Pippi. يلا نطلعها. No, said Javier. It's better to leave it right here. الأحسن إن احنا نسيبها هنا. Javier and the boys ran home to tell Javier's parents. Javier's father spoke to the mayor of the town who contacted the Paleontology Foundation.
هافيير وصحابه جريوا على البيت بتاعه علشان يبلغوا بابا ومامته، فبابا اتصل بالعمدة بتاع المدينة يعني المسؤول عن المدينة، واتصل بمؤسسة الحفريات. دي طبعا مكان بتهتم بالحفريات أو بتدور عن الحاجات اللي هي مدفونة من زمان. The next day, a paleontologist from the foundation came to the town. تاني يوم على طول بعتوا عالم حفريات من المؤسسة جه للمدينة. He followed Javier to the ravine and examined the boy's discovery. راح معاه عند الوادي وفحص الاكتشاف بتاعه. It could be a dinosaur bone, he said. If it is, we'll need to determine how old it is. ممكن تكون عظمة ديناصور، ولو طلعت كده هنحتاج نحدد هي عمرها قد ايه. How do you do that? asked Javier. بتعملوا كده ازاي؟ This bone was buried in sedimentary rock which lies in layers under the ground. We look for volcanic ash below and above this rock layer. بيقول له هنا العظمة دي مدفونة في صخرة رسوبية اللي موجودة جوه طبقات تحت الأرض، فاحنا هندور على رماد من الفولكانو اللي هو بيكون طالع من البركان تحت وفوق طبقات الصخرة دي. Through a special process we can find out the ages of those layers of ash. ومن خلال عملية معينة هنقدر نكتشف العمر بتاع الطبقات دي. Then we'll know that the dinosaur died sometime between those two ages. هنعرف بقى ساعتها الديناصور مات امتى في الوقت اللي بين العصرين دول. يعني الطبقات بتتكون وبعدين العظمة جت فيها وبعدين في طبقات تانية، فهم هيحسبوا عمر الطبقات اللي فوق واللي تحت، والديناصور هيكون مات في الوقت اللي بين الاتنين. Soon many paleontologists began excavating the area around the bone. بدأوا علماء كتير يكتشفوا ويحفروا في المكان اللي حوالين العظمة دي. They found more bones as well as a skull. It was a unique dinosaur they didn't know about. لقوا عظمة أكتر ولقوا جمجمة. طلع ديناصور مميز جدا ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. Television reporters came to the town and spoke to Javier about the bone he discovered. المراسلين بقى بتوع التلفزيون جم المدينة وتكلموا مع هافيير عن العظمة اللي هو اكتشفها. This dinosaur will need a name, said one reporter. واحد من المراسلين بيقول له الديناصور ده هنحتاج نعمل له اسم، هنحتاج نلاقي له اسم. What do you think it should be called? تفتكر نسميه ايه؟ That's easy, said the man from the Paleontology Foundation. We'll call it the Javiersaurus. هنسميه طبعا على اسم هافير. هنا عندي comprehension. Letter A. Circle the best prediction for each statement. Talk about your choices with a partner. هنشوف البريدكشن المناسب لكل جملة. Number 1. The paleontologists found all the bones of Javier's dinosaur. What will happen next? تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يلا اختاروا A, B, C. C. They will look for more dinosaur bones in the ravine. Okay. Number 2. The dinosaur will be called the Javiersaurus. What will happen next? بعد ما يسموه على اسمه ايه اللي ممكن يحصل؟ Fernando and Pipi will be happy for Javier. Number 3. Javier is very interested in dinosaurs. What will happen next? هو بيحب الديناصورز جدا. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ He will become a paleontologist someday. هيكون paleontologist عالم حفريات في يوم من الأيام. Letter B. Answer the questions. How was the dinosaur in Rio Deva special? إزاي كان مميز؟ لو فاكرين it was the largest dinosaur in Europe. عشان It was 38 meters long and as heavy as 7 elephants. Number 2. Why was Javier in the field when Fernando and Pipi ran up to him? إيه اللي كان مخليه هناك؟ He was exploring the field. كان بيستكشف المكان. Number 3. What do paleontologists look for above and below sedimentary rock? بيدوروا على إيه؟ They look for ash because they can date the ash and then estimate the age of the sedimentary between it. هيقدروا يعرفوا الوقت بتاع sedimentary rock. Letter C. Words in context match each sentence to an explanation. عايزين نشرح كل جملة.
Number 1, his favorite pastime was to explore the open fields. This means that he enjoyed doing this activity more than any other activity. Number 2, his dream was to be the first person to find it. معناها إيه؟ This means that he always thought about doing this thing someday. Number 3, we'll need to determine how old it is. This means that they need to find out or discover this information. Number 4, I tripped on that, he said. This means that he hit his foot against something and fell down. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها يونت 4.